tawbase sagi atoms and molecules. Chapter 3D atoms and molecules. Tôi sẽ chapter 3D atoms and molecules. Atom amasung molecules se karino do to bujin sagi mamangi da aina mamangi lecture ke da aina atom kaino molecule kaino se extension je khar di tau ga sagi atom se nga sai adu gi atom se explain to na be mak ta law of chemical composition na a law of chemical combination na lang sagi law of lai sagi law of conservation of mass, law of constant proportion or the law of multiple proportion and high law conservation high law of chemical combination the expansion down with the matter John Delta Magi Delta's atomic theory one propound to it high atomic theory she knows laws of chemical combination or expansion to me Delta's atomic theory ki drawbacks nainagre matung da koina atom haibase no do atom haibase no do toxic. What is atom? Atom haji kaino ha matam da ngasai ki element amagi ngasai ki atom haji ngasai ki koina yum haibase koina building yum mama haibase ngasai brick man sai adumaina ngasai matter ji ke to pa apik particle atom haiba apik particles in je ki punchal laga atom kai apik particle atom in je punchal laga matter sai aduna in other words matter is made of atom matter is atom sa sabane aduna kawe adre atom je kai na matam da ngasai matter si bo sai particles ke kawe ba we call it as atom kawe yum je chi brick na sai brick ngam combination to sai tu mai à cái đầu ngam tận da sai ki matter je atom ha ya big particles je punchal laga kai no na sai ado ai hai ga na atom hai ba po je big man gi da na kai đầu ngam ka akhoi mit na u ba da mit u ba se generally ngam ban de hoi ngam ba atom khara di lai na sai strontium atom ba se ke do ba it can be seen by the naked eye. Big strontium atom large, but generally atoms when we there, high resolving power level microscope when atoms atom smallest particle chemical reaction element amagi smallest particle to kai to ha matam da atom ko element amagi smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. Element amagi atom je yam reactive oi element amagi atom je ke tawa yam reactive oi aduna asai atom je generally free state elective generally atom je ke tawa free state elective atom amaka koina asai to amaka oina elective atom je amaka na tawa ani bunchala atom ani oina ahum oina mari oina smain legale ko like general oina masagi atom je free state level on the high atom amount to hydrogen ge atom helium agana like helium atom adumai atom je ke do ham da atom je punchal la combine form the lay they do not exist in free state elective
kaigin ha atom se yamna generally atom ni ke doba reactive oil adu ko element khar le mo atom amam khak che mo independently le chawa ngamba samna ha da koina helium neon argon krypton xenon radon har element in the atom amam khak le helium ha la helium atom mo mo le adu ko helium adigi neon argon krypton xenon radon haiba elements in jige doba atom among khak wina leiba ngami haiba li 1 2 3 4 5 6 asa sigi atom among wina leiba ngami ba elements in jige kai ko ngam ta noble gases hai khangai aduga asagi atopa element in hydrogen ha je hydrogen hai je hydrogen element ki atom in je amakat leiba ngam di ba mari ke doba am ta hydrogen ki atom se kamaina exist tawge ani ni atom ani ni pula smaina exist tawni adi oxygen has oxygen se oxygen atom ama kha independently le ngam de aduna madi oxygen atom ani pula smaina le smaina aduna atoms generally cannot exist in free state, they exist in combined state level. There are some elements which can exist in free state, they are called noble gases or inert gases. They are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are the symbols of the elements. In order to know the symbols of the element, you should learn the periodic table. You can have a glance at the periodic table and you can learn the symbols of the various elements. These are very important in the study of chemistry. Now I will tell you that atoms are very small in size. Atom I will say arithmetic small way atoms are very small in size. Atom je yang big pa no na akoi ki naked eye u atom si ke do ya ta ani all mari ka ta ni masagi ai na ha strontium atom no je ke do ba ko ki naked eye no ngam atopa sing ji ke do ba microscope ki mating na u ba ngam gani microscope to ju microscope se ko na optical microscope na microscope से optical microscope hai mama electron microscope hai mama ni chu sagi optical microscope देखो ना स्कूल गए थे लेने ही generally optical microscope school level pokta lenis electron microscope se ke do ga antanda asagi higher studies ta asagi higher classes class 1 khala pa matam da the research ka to matam da optical microscope je magi resolving power se picture adana akhona electron microscope na sis nei adana electron microscope na akhona atom je atom ki picture je akhona indirectly ke do ba low ngam me and atom is a big one in a mass nanometer only atom among size. They don't have atom is going to roughly sphere in when assume the money my size nanometer only nanometers nanometer 1 nanometer have a sigma 1 by 10 to the power 9 meter have the 10 to the power minus 9 ga nano haiba prefix sinarmagadi magi multiplier dot 10 to the power minus 9 ordinary adiyo adugum take atom I am haiba aduna generally atom si ke dawa koi gi bit na ubangam de ma si ke dogam ta na koi high resolving power level electron microscope ke mating na electron microscope na yemu matam de atom si gi se ka mai ta gam distorted blur spheres oil blur chala spheres oil atom sing adana computer generated image masagi electron microscope na koi computer da generation ta roga electron microscope ke mating na yang matam da they are kai atom sing distorted spheres on oil aduna masagi koi element sing sigi atomic size kya no do
하이페탕 하람게 노이 라이트 수피베니 도 아이기디 just kainoina element loimok loroi hydrogen ama element in atomic size ma big big toni ko hydrogen atom is the smallest hydrogen have element chi ma atomic size kya la yan 0.037 nanometer le adagi carbon haiba element chi na magi atomic size 0.077 nanometer on ni adagi nitrogen 0.074 nanometer adagi gold atom ki size kya le yan 0.144 nanometer le adala sigi atom sigi hydrogen atom ki size sina carbon atom ki sina nitrogen atom ki sina gold atom ki atom no quite smallest is hydrogen atom magi 0.037 nanometer oi adala atom sinje kya mo yam big ke han matanda sagi 35 million copper atom jkhina 35 million copper atom lo si chimya ko 35 million copper atom se law matam se ke dong ma ta sagi sang do only 1 centimeter ni anna 1 centimeter sang da copper atom se 1 centimeter mutam copper se law ha ga di nan law de copper atom machine ke 35 million law do ni anna atom ni size to kimatic pi adu atom jing je aina ke do ba they are roughly sphere so aduna sphere or me ke do ham tam sphere hai ba 3 dimensional figure ki oi aduna masagi atom ki size in terms of atomic radius to on gani when khang sphere is some me masagi do football da ko jam ma football jong masagi sphere khang sphere je when kai do oli sphere ki size kai do oli radius to oli ko sphere ka circle ka kene ko ai ye pe ya da lu shai when plane is one year one the spear come down when shading đầu thế này ai shading cái gì ai làm cái này đi hay thế the spear này không đâu phải na minor shading phải na cái đầu thế này and spear thì cái đầu đó mà 3 dimensional figure này nó cái circle thế nào 2 dimensional figure này có gì đấy cái này cái spear này có this is football hay rồi 아주 shape cái này 아주 circle hay có gì là 2 dimensional figure này and the sphere is aduna masagi sphere in terms of radius masagi atom in the sphere or roughly sphere of na magi atom ngi size in terms of atomic radius only atomic radius to kai on the mai to nanometer to on ni sima ma to jo kan ja lo yang kum na atomic radius ma tang da ko hu cha no la ko chapter number 5 ta atomic radius kai no hai to ko to to ni next ta ko to se atomic mass atomic mass
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯀꯧꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯑꯦꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯏꯕ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯀꯧꯏ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯟꯅꯅꯤ ꯇꯥꯝꯁ ꯑꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ mass of hydrogen atom mass क्या हो गया हम तंदा 1.673 into 10 to the power minus 24 gram oil हाइबदी क्या माने है तंदा क्या अदुकी मतिक पेꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯦꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯤꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯒꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ 0.0000 ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ 167 ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯤ ꯂꯨꯝꯗꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯦꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯦꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯅꯦꯀꯣ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯦꯇꯝꯒꯤ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯒꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯐꯤꯒꯔꯁꯦ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ we measure the relative atomic mass relative atomic mass only relative atomic mass is ngasai element amagi atom amaga compare tawga akhina atopa element singsi ga dawa atomic mass measure tawde example on ha mata ngasai carbon atom gi amagi mass se ga ngasai atopa atom singse carbon atom gi mass na scale oina lawraga atopa element sigi atom singse sigi mass singse on doine aduna khango we do not measure the absolute atomic mass we measure the relative atomic mass sima complicated figure si oi na fa relative atomic mass ma chinai C12 atom hai je carbon 12 atom hai ne ko haibadi mass number 12 odo atom hai ne mass number kai no to mo kai carbon 12 atom ji ki mass kya ho gaya mass of carbon 12 atom amagi mass kya ka manenge ham ta 12 u or koi kai ne 12 amu or u ko manene amu haibadi atomic mass unit hai sai carbon atom C12 atom amagi C12 atom gi kaino se kaino kya manenge ham 12 amu or 12u amu sina thaino ngai matam ne bane atomic mass unit ne amu ba symbol se atomic mass ki unit ki symbol se amu or me hojik ti modern de ke ba u kha ode khangani ko amu har ko matam da adu u har ko matam da moi min to se atomic mass unit ni thaino amu ira ma ne u ira ani mo chomi aduna carbon 12 atom amagi mass kya ho ham tanda 12 u ko mane adu oigadi 12 thông thầu aduna
1U higher unit kya kamana ni ham tanda mass of C12 atom chida 12 divide to mana ni and 1 atomic mass unit se kya kamana ba mass of carbon C12 atom chida 12 na divide to ma tanda kana 1 atomic unit ka mana ni and 1 atomic unit kya kamana ba mass of C12 atom divided by 12 kamana ni and akoba element se atoba element se gi atom sin che na sagi carbon 12 atom che si yen na ga atoba element ke atom ne kyam lum ne ha bi se na sagi carbon 12 ki atom si mass se sina standard frame standard ke scale mo na daru ga koina measure to ni adana 1 use ke da carbon 12 ki mass to the 12 divide to the 1 atomic unit ha je fa na ni adana atomic element ki atomic mass ke da wa sagi carbon 12 ke to atom si mass se sina standard frame sorry not standard scale mo la ga to element si ki atom si ki mass se koina find out to ni adana sagi carbon 12 atom se 1 by atomic element si ki atomic mass in terms of atomic mass unit na on de se sagi carbon 12 atom se 1 by 12 of mass of carbon 12 atom se si relatively find out to ni adana koina experimental value khara lai the report to cross the si idi ai bana ma i le da ni si atomic mass sing se noi khang da ba ya de pha da da element na dot atomic mass hydrogen hoga element की atomic mass है 1U और carbon है वा element की atomic mass ना 12U और nitrogen sige haiba element sige atomic mass na 14U or oxygen haiba element sige atomic mass na 16U or sodium haiba element sige atomic mass na 24U or sorry 23U or adigi magnesium higher element की atomic mass ना 24U और सुमाइना कोई element की atomic mass है life तो लोग ना यार बनी आई तो ये दिखा रहा कल तो बनी ठीक है ये मो अदा सुमाइना element की mass है सी 1 by 12 mass of carbon 12 atom se siga relative sina scale amo ya lora to element si to ma mai po to adana sagi sidagi aina kai dong to maka san da ya carbon atom amagi mass se akoina on ngam ko atom ni mass se akoina on mga mi mass spectrometer na device ama lay haiba device se mass spectrometer se sisina ngasagi atom sinsi mass se koina measure to nga mi koina physics da mass spectrometer device ama lay chemistry da tamni si haiba kaino se sisina ngasagi atom sinsi mass se on mga mi aduna carbon 12 atom singi absolute mass है ओन में मतलब क्या का माना गया है मतलब 1.9926 into 10 to the power minus 23 ग्राम का माना है अदना 1U से exactly क्या का माना गया है मतलब 1.6605 into 10 to the power minus 24 ग्राम का माना है 1 atomic mass unit है इसका क्या माना है 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम का माने
aduna ngasagi sigi gram da ngasagi relative atomic mass se khangagadi akoina we can find the kedova absolute atomic mass se sigi conversion ni targa sigi element sing sigi absolute atomic mass se loina mak swaina puthokpa yagani ganda ado koina chemistry da koina sina do sing sagi absolute atomic mass se ko sina de hana de sina kani adubu mainly sina do se relative atomic mass ne sina kani hai representation da mogi relative atomic mass in simple or absolute atomic mass di ke do ngam jana complicated figure mo di ana 1 u say 1.6605 into 10 to the power minus 23 gram mane aduna sigi element thing je in the figure ba atomic mass this is called when they call the relative atomic mass ko si relative atomic mass akoina absolute atomic mass da on to get the cinema di to bi lo u bi value do si magnesium high or magnesium B that's like absolute atomic mass high or absolute atomic mass so asiga multiply to 24 into 1.6605 into 10 to the power minus 24 gram that's why sumaina absolute atomic mass in the relative atomic mass hangadi sumaina find out to ngam le sumaina lei masi gi di side da lo sha la si khoina matangi class ta mo kha sa taras